עזה, אנחנו מפנים את האוכלוסייה מהעיר עזה. אנחנו מפנים את האוכלוסייה דרומה לנחל עזה. הפינוי נמשך. עד עכשיו מאות אלפים כבר התפנו. במקביל, חמאס משקיע אנרגיה בניסיון לעצור את התהליך לגמרי, בגלל שהדבר מעיד מבחינת הארגון על היכולת שלו לשלוט באוכלוסייה. מצטברות בידינו עדויות שאנחנו נפרסם אותם, שחמאס מנסה למנוע באופן אקטיבי מהאוכלוסייה לנו הדרום. בביקור של נשיא ארצות הברית יש חשיבות אסטרטגית. יש חשיבות אסטרטגית. החשיבות האסטרטגית שלו היא על המזרח התיכון כולו, וההשפעה שבה הדמות הבכירה ביותר בארצות הברית מגיעה לישראל בשעת מלחמה, מקבלת סקירה על מצב המלחמה, מדברת על התרחישים האפשריים במזרח התיכון ועל המעשים שידרשו לעשות במידה וישראל תאותגר. We're also deeply concerned by the dire and worsening humanitarian crisis in Gaza. Canada is calling for unimpeded humanitarian access and a humanitarian corridor so that essential aid like food, fuel, and water can be delivered to civilians in Gaza. It is imperative that this happen. Canada has committed an initial $10 million in humanitarian assistance to provide essentials like food, water, emergency medical aid, and protection assistance to those affected by the crisis in Gaza, the West Bank, and Israel. And I want to be clear, none of this aid is going to Hamas. Hamas is a sadistic, criminal, terrorist death cult, and it must be defeated. Indeed, Israel does have the right to defend itself in accordance with international law, and it has the right to respond just as Canadians would respond if an attack of this type were carried out against our people or on our soil.
refugees from Syria. I banned refugees from Somalia. Very dangerous places, and from all of the most dangerous places all over the world, I banned them. I said, I'm sorry. And in my second term, we're going to expand each and every one of those bans because we have no choice. Some very rough people, some very, very rough people come out of those areas. They want to blow up our country. We aren't bringing in anyone from Gaza, Syria, Somalia, Yemen, or Libya, or anywhere else that threatens our security. But I will say this. Tremendous numbers of people are pouring into our country right now. We have open borders. It's the stupidest thing anyone's ever seen. Next, we'll implement strong ideological screening of all immigrants to the United States. No longer will we allow dangerous lunatics, haters, bigots, and maniacs to get residency in our country. We're not going to let them stay here. We're not going to let it. We're going to have the largest deportation effort in history. And people say, oh, that's so mean. But I think meaner is when you have thousands of people being killed all over. It's one of those things.